On page 6 now of the Standard newspaper, Ruto Raila battle for the soul of Nyanza with eyes on the 2027 poll. President William Ruto seems re-energized in his efforts to gain a footing in Odinga's Nyanza political turf. Senior government officials from the region, particularly from Luo Nyanza, have been camping in the area, meeting various stakeholders and initiating development projects. Their forays are aimed at assessing a region that has supported and voted for Raila and his troops for more than 2 decades. Nyanza voted for 5 out of 6 of their governors through the ODM party. Only Nyamira Governor Amos Nyaribo was elected on UPA ticket. The party is affiliated to Azimio la Umoja coalition. Despite receiving resistance from ODM elected leaders in Luo Nyanza, ICT CS Eliud Owalo and Interior PS Raymond Omolo have been leading inspection of government projects in the larger Luo Nyanza. Of that story on page 6 of the Standard newspaper. Make sure you get your copy. As we move to other pages, that is on page 11. It says Ahmed Nasir's farm sues Supreme Court judges of a ban on senior lawyer. A law firm owned by Ahmed Nasir Abdullahi is challenging an order barring the senior lawyer and his associates from making submissions in the apex court. The decree by Chief Justice Martha Koome was issued last month. The apex court accused Ahmed Nasir of relentlessly and restlessly scandalizing the court. And now Ahmed Nasir Abdullahi LLP alongside its 10 associates have individually sued the 7 Supreme Court judges over the decision to ban the lawyer, his law firm and associates from appearing before the apex court in a reaction to his criticism. The associates who are before the court are Asli Osman, Peter Muchoki, Irene Chelagat, Esther Amboko, Cohen Amanya, Khadija Said, Elizabeth Wangui, Bernard Ongeri, Tony Kiprotich, and Muhammad Below. By the law from FAM are taking the war to the High Court, Ahmed Nasir has formally welcomed a bout with Koome. Deputy Chief Justice Philomena Mwilu, Justice Muhammad Ibrahim Smokin Wanjala, Njoki Ndung'u, Isaac Lenaola, and William Oko also sued in Iswashira Supreme Court, and Attorney General, their lawyer Isa Mansour, argued that the decision by the apex court was not an outcome of a judicial process, but rather an administrative one. More of that story on page 11 as Ahmed Nasir now sues the Supreme Court. On page 12 and 13, you'll find the opinions and latest editor of the said newspaper. Moving on now to other pages, business news, you'll find it on page 19 of the Standard newspaper, and sports news you'll find here on page 21 and 22. As it says here, Senegal's Macky Sall postpones poll amid tension. Senegal's President Macky Sall has postponed this month's elections following complaints after dozens of candidates were barred from standing. The two-term president, who reiterated that he will not be seeking re-election, did not set a new date. Amid controversy, a constitutional council had prevented several hopefuls, including some high-profile politicians, from running. Sall said the troubled conditions could gravely hurt the ballot. He added that he will start an open national dialogue to create the conditions of a free, transparent, and inclusive election in a peaceful and reconciled Senegal. Of the story of African World News on page 21 and 22 of the Standard newspaper. Moving on now to sports news, back pages of the same newspaper. It says here, Hoyland and Garnacho score as United hammer West Ham. Rasmus Højlund made it 4 Premier League goals in as many games, and Alejandro Garnacho scored twice as Manchester United recorded their biggest home league win of the season to move back into the top 6 against West Ham at Old Trafford. Højlund provided the smart 23rd minute finish to set the host on their way to victory. Garnacho's deflected effort doubled their advantage less than a minute after West Ham's fullback Emerson wasted a glorious chance to equalize. The Argentine added another near the end after Scott McTominay seized possession inside the West Ham
half. Remarkably, it was the first time Manchester United had won 3 successive games since October, and only the second time they had managed it all season. More sports news in the back pages, mainly on Pizza Show and 31 of the Standard newspaper. Barabara kabisa msikilizaji, unazidi kutegea 95.0 Iqra FM, idhaa hilo tofauti. Ukurasa wa pili gazeti la Taifa Leo msikilizaji, rais asafiri ugenini kwa ziara yake ya 50. Rais William Ruto atafanya ziara yake ya 50 nje ya nchi kwa kuzuru Japan, ambako anatarajiwa kupata shilingi bilioni 160 kufadhili miradi ya maendeleo ya serikali yake. Ruto ametangaza kuwa atatua Japan kuanzia kesho hadi Jumatano kwa mwaliko wa waziri mkuu wa nchi hiyo Fumio Kishida aliyezuru Nairobi mwaka jana. Mkuu wa mawaziri aliye pia waziri mashauri ya kigeni na wa Kenya wanaoishi ng'ambo Musalia Mudavadi aliondoka jana kwenda Japan kama sehemu ya rubaa ya Rais William Ruto. Rais William Ruto alisema atajadili mradi wa shilingi bilioni 8 na rais tena wa Poland. Hii itakuwa ni ziara yake ya 50 ya Ruto ugenini chini ya miaka miwili tangu aingie mamlakani. Wiki jana alizuru Italia kwa mkutano wa taifa hilo na mataifa ya Afrika, ambayo ilijiri baada ya kuzuru Uganda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC. Tutapokea taarifa ya ukurasa wa pili msikilizaji wa gazeti hili la Taifa Leo. Haya, ukurasa wa 3, Ruto ashukuru Raila kukubali nyumba nafuu. Rais William Ruto amemshukuru kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kwa kutambua mpango wa serikali kujenga nyumba za bei nafuu, akisema kuwa hilo linafaa kumaliza majibizano ambayo yamekuwepo kuhusu ushuru wa nyumba. Rais alisema kuwa mataifa mengi yaliyostawi kiuchumi kote duniani yametekeleza mpango huo unaotoa nafasi za ajira kwa vijana, huku ukiwapa raia wa kawaida nafasi za kumiliki nyumba. Katika kile kinachoonekana kama hatua ya kubadilisha msimamo wake kuhusu mpango huo, Raila sasa anasema hauna makosa yote. Hata hivyo, alisema kuwa kosa lilopo ni taratibu ambao serikali inachukua kwenye utekelezaji wake. Kiongozi huyo amekuwa akikosoa utekelezaji wa mpango huo tangu kuanzishwa kwake na serikali. Raila alisema ndiye aliyekuwa mwanzilishi mkuu wa mpango huo na ule wa kuboresha mitaa ya mabanda alipohudumu kama waziri wa barabara, uchukuzi na ujenzi katika serikali yake Rais mstaafu Mwai Kibaki. Alisema kuwa ndiye alibuni mkakati wa ujenzi wa nyumba humu nchini. Utapata taarifa ya msikilizaji katika gazeti hili la Taifa Leo. Na haya, tukisonga mbele, ukurasa wa 4 asema ndoa za magavana na maseneta katika hatari ya kuvunjika. Ukuruba mkubwa wa kisiasa uliokuwepo kati ya magavana na maseneta wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka jana, mwaka 2022 katika baadhi ya kaunti sasa umevurugika na kugeuka kuwa mvutano baina ya mirengo pinzani ya kisiasa. Wengi wao walichaguliwa kwa miungano sawa ya kisiasa na wengine katika mirengo tofauti.
Baadhi ya masuala yanayotajwa kuzua migawanyiko hiyo ni vita vya udhibiti wa mabilioni ya pesa yanayotolewa kwa kaunti, kutozingatiwa kwa mikataba ya kisiasa, michakato ya utoaji zabuni na nia za baadhi ya viongozi kuinua nyota zao kisiasa. Baadhi ya kaunti ambazo zimejipata kwenye mivutano hiyo ni Nakuru, Meru, Narok, Kitui, Bomet, Uasin Gishu, Kiambu, Kakamega na Nandi. Magavana katika kaunti hizo wamekuwa wakiwalaumu maseneta dhidi ya kutumia nafasi zao kuwahangaisha na kujiongezea umaarufu kisiasa wanapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Utapokea taarifa hiyo msikilizaji, ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Taifa Leo, kama unapokea nakala yako. Haya, tukisonga mbele, ukurasa wa 5, kaunti kutambua vituo vya serikali kusambazia mbolea. Kaunti zina hadi Alhamisi wiki ijayo kutambua vituo ambako serikali ya kitaifa itaweka na kusambaza mbolea ya bei rahisi kwa wakulima waliosajiliwa katika kiwango cha wadi. Hilo linajiri baada ya waziri wa kilimo Mithika Linturi kutangaza kwamba kuanzia msimu wa sasa wa upanzi, serikali itakuwa ikisambaza mbolea hiyo kwa wakulima katika kiwango cha wadi ili iwe rahisi kwa kupata mbolea hiyo wakati wa upanzi. Waziri alisema kuwa wizara yake imetoa maagizo kwa magavana wote 47 kubaini mabohari katika kila wadi ambako mbolea hiyo itawekwa kabla ya Februari tarehe 15 mwaka huu. Utapokea taarifa ya ukurasa 5 msikilizaji wa gazeti hili la Taifa Leo. Haya, ukurasa wa 6, waathiriwa wa mlipuko wafaa kulipwa fidia. Mojawapo ya adhabu ambazo mmiliki wa kiwanda cha gesi iliyolipuka na kuua watu 2, kujeruhi watu 280 na kusababisha mali ya mamilioni ya pesa kuteketea ni kushinikizwa kuwalipa waathiriwa fidia. Ikizingatiwa kuwa kiwanda hicho kilikuwa katikati ya nyumba za makazi na hatua hazikuchukuliwa kukifunga, kwamba kulikuwa na leseni zinazohitajika kuhudumu katika eneo lisiloruhusiwa, kwamba leseni hizo zilitolewa na maafisa wa idara husika za serikalini ya kaunti na serikali ya kitaifa ni sababu tosha kwa serikali kuwajibika na kuwalipa waathiriwa fidia. Kuna ahadi kutoka kwa naibu rais Rigathi Gachagua na gavana Johnson Sakaja kwamba waathiriwa watasaidiwa kuanzia maisha yao upya. Utapokea taarifa ya ukurasa wa 6 msikilizaji wa gazeti hili la Taifa Leo, kisha kwamba unapokea nakala yako.